Hi, I am Dr. PVGS Prasad, Senior Consultant Urologist and Andrologist, Yashoda Hospital, Secunderabad. So here in Yashoda Hospital, Secunderabad Urology Department is equipped with state-of-art equipment like robotics, latest advanced robotic system, lasers, chromium laser, thulium laser, and also latest procedure resume water vapor therapy for prostate. Here we do almost every urological procedure, A to Z urological procedures. So, welcome to the program, Doctor, and it's a pleasure to have you. Thank you. So, you've always imagined that one day all grown-up men would come to you with their bathroom struggles? Yes, obviously, because the incidence of BPH, that is Benign Prostatic Hyperplasia, is more common. 1 in 4 people, 4 men will have this in their lifetime. So, ఒక నలుగురిలో ఒకరికి ఖచ్చితంగా BPH symptoms వస్తాయి and they will come to us at one point of in their lifetime. They say that men fear 3 things. The first one is hair loss, the second is taxes, and the third is prostate problems. But do you still think prostate problems gurinchi manam, especially men, open ga matladtara? Open ga matladru. What you said is correct. So many people will be silently suffering. So to promote this started in way back in Australia, where they started it as Movember. That means growing their mustaches and no shave November. Sorry, I have shaved it cleanly. So to spread the awareness of men's health, like prostatic issues, men's cancers what men get, and also the psychological stress men get. Not only females, even men have a lot of psychological issues. To bring all this to limelight, so this was started as a movement. No shave November, or we call it as Movember also. Prostate ante enti? Is it that silent neighbor who suddenly becomes very pokey and causing a lot of trouble after some time? Yeah, prostate is nothing but a gland, accessory gland of male reproductive system. ఇది మగవారిలో మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీరు అన్నట్టు సడన్గా రాదు, గ్రాడ్యువల్గానే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ సిమ్టమ్స్ ఇఫ్ వీ ఇగ్నోర్ ఇన్ ద బిగినింగ్, లేటర్ ఇట్ కెన్ ప్రజెంట్ విత్ కాంప్లికేషన్స్. సో ప్రాస్టేట్, యాజ్ యూ సీ, ఇట్ లైస్ జస్ట్ బిలో ద బ్లాడర్. వెన్ ఇట్ ఎన్లార్జెస్, ఇట్ విల్ కంప్రెసెస్ ద యురెత్రాని బ్లాక్ చేసేస్తుంది. దీనివల్ల చాలా యూరినరీ సిమ్టమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ హ్యావ్ యూరినరీ సిమ్టమ్స్. సో ఇనిషియల్గా ఈ యూరినరీ సిమ్టమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దే విల్ గో ఇన్ టు ద కాంప్లికేషన్స్. సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ప్రాస్టేట్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఎర్లియర్గా ఫస్ట్ ఈ సిమ్టమ్స్ని 2 రకాలుగా చూస్తాం. సో ఇరిటేటివ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ స్టోరేజ్ సిమ్టమ్స్, అంటే మనం యూరిన్ స్టోర్ చేసుకోలేకపోవడం. దట్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఎక్కువసార్లు ఎవ్రీ 2 అవర్స్కి యూరిన్కి వెళ్ళాల్సి రావడం. అండ్ అర్జెన్సీ, అంటే యూరిన్ వస్తే ఆపుకోలేకుండా అర్జెంటుగా వెళ్ళాల్సి రావడం. అండ్ నాక్టూరియా, అంటే నైట్ టైం మోర్ దెన్ 2 times లేయాల్సి రావడం. సో 1 more సిమ్టమ్స్ ఆర్ దేర్, లక్షణాలు. సో అబ్స్ట్రక్టివ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ వాయిడింగ్ సిమ్టమ్స్. సో ఇవేంటంటే పూర్ ఫ్లో, అంటే దార సన్నగా రావడం. ఇంటర్మిటెన్సీ, అంటే ఆక్కుంటూ రావడం. అండ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ వాయిడింగ్, యూరిన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొద్దిగా మిగిలిపోయినట్లు అనిపించడం. అండ్ స్ట్రైనింగ్ ఫైనల్లీ, అంటే దే హ్యావ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టు పాస్ ద యూరిన్. సో ఈ లక్షణాలు గన ఉంటే గన, సో ఇమ్మీడియట్లీ యూ కన్సల్ట్ ద యూరాలజిస్ట్ ఆర్ యువర్ ఫిజిషియన్ to get evaluated for the prostate. So apart from these signs, is it prostate, BPH, and should we worry about, because most of them tend to confuse BPH with cancer? So BPH అంటే క్యాన్సర్ లేకుండా ప్రాస్టేట్ పెరగడం, బినైన్ ప్రోస్టాటిక్ హైపర్ప్లేషియా, వాట్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్. సో క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్లో కూడా ప్రాస్టేట్ పెరుగుతుంది. ఈ లక్షణాలు అనేటివి రెండిట్లో సిమిలర్గానే ఉంటాయి, ఏదర్ ఇట్ ఈస్ BPH ఆర్ CA ప్రాస్టేట్. సో ఈ లక్షణాలు ఉంటే డెఫినెట్గా యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెకప్ ఫర్ అండ్ రూల్ అవుట్ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ సింపుల్ టెస్ట్, ఒక సింపుల్ టెస్ట్, సీరం PSA, టోటల్ సీరం PSA. ఇది ప్రతి మెన్ హెల్త్ చెకప్, యూజువల్లీ చాలామంది ఇప్పుడు హెల్త్ చెకప్, ప్రివెంటివ్ హెల్త్ చెకప్స్ చేపిస్తున్నారు, బట్ దే డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ PSA. Is it true that all men will have prostate problems if they live long enough? Yes, what you said is true. The incidence goes like this. So after 50 years, 50% of men
will have this prostatic enlargement. At 60 years, it is 70%. At 70 years, it is 80%. If after 8 years, it is more than 90%. So, if you live longer, obviously 90% of men will have this prostate. So does that mean that మనం 50 వచ్చిన తర్వాత only we have to think about prostate, or even before that we have to know about prostate health? Yeah, good question. So, if you have family history of prostate enlargement, then you start to think about this prostate problem even at 40 years. And నేను చెప్పిన symptoms గన మీకు ఒకవేళ 30 years నుంచే ఉంటే, so you need to think and evaluate for the prostate. Now let's come and talk about the most exciting part. So someone diagnosed, BPH తో diagnosed అయ్యారు అనుకోండి. How do you proceed? I mean, do we have any medical management or surgical is the only way to go? సో బీపీహెచ్ మీకు ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో బీపీహెచ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాస్టేటిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సైజ్ బట్టి ఉండదు. బట్ ది ప్రాస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద సైజ్. సో ప్రాస్టేట్ మీకు అల్ట్రాసౌండ్లో రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకొని చాలామంది వస్తుంటారు. సార్ నా ప్రాస్టేట్ పెరిగింది, సో నేనేం చేయమంటారు, సర్జరీకి వెళ్ళాలా? నో. ఈవెన్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ నెసరీ ఇన్ సమ్ పీపుల్. Oh, that's interesting. Yeah. So prostate management always depends on your symptoms. So even if their prostate is 40 grams, 50 grams, they will not have any symptoms at all. For that patients, there is no treatment is needed. This is a very important point. Okay. So just watchful waiting. So every year get a PSA and ultrasound whether it is growing or your symptoms are worsening. So ఈ లక్షణాల symptoms worsen అయితేనే then we have treatment. So what are the latest surgical interventions ఇప్పుడు in the present generation? How are we treating BPH with surgical management? సో ఇప్పుడు అన్ని ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీస్ వచ్చేసినాయి. ఈ ఎండోస్కోపిక్లో కూడా ప్రాస్టేట్కి వచ్చిన అన్ని సర్జరీస్ ఇంకా వేరే పార్ట్ ఏ ఆర్గాన్కు రాలేదు. సో దే హ్యావ్ యూజ్డ్ అల్ట్రాసోనిక్ ఎనర్జీ, దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. వైల్ గోయింగ్ త్రూ ఎండోస్కోపిక్లీ మనం యురెత్రా నుంచే, యూరిన్ ప్యాసేజ్ నుంచే వెళ్తాము, ఆ ఎన్లార్జ్డ్ ప్రాస్టేట్ని తీసేస్తాము. సో దీనికి మోస్ట్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ TURP we call, where we will use electrical energy to resect the prostate in chips and remove it. And in this first we were using monopolar, then comes bipolar TURP. Now the latest is lasers came. So holmium laser we are using, thulium laser we are using. And still latest which we have even in Yashoda, Secunderabad is water vapor therapy, that is called resume therapy. So this is minimally invasive, just a 5 to 10 minutes procedure, and patient even doesn't need a spinal or bigger anesthesia. We can finish it in local anesthesia also. Okay, this is the latest. One more Urolift procedure is also there. That is also there here. Another common question I'm sure you get to ask is, does prostate help affect masculinity? Definitely I will say yes, because it will have a lot of psychological issues also. Because ఈ లక్షణాలతో అంటే యూరిన్కి మాటికి వెళ్ళాల్సి రావడము, ఆపుకోలేకుండా పోవడం, it creates some kind of depression that will also leads to erectile dysfunction and other sexual issues also. Being a urologist and urology surgeon, so how do you manage the stress? Yeah, one more point, this also helps in prostate health also. So yoga and meditation, this helps, and regular exercise. I am not saying it will completely decrease the prostate, but whatever this frequency, urgency, this is there. There are some asanas like butterfly asana, dhanurasana, so Kegel's exercises, all these things, they will decrease this urgency and frequency. So if prostate could talk to us, what do you think it would be telling us? So it will be telling us, don't neglect me because I am not visible. I will express only with my symptoms. So don't neglect my symptoms when they appear. Absolutely. Even though prostate is a tiny gland, the problems it can cause are big. Yes. What are some simple lifestyle modifications that you would recommend for all the men to take up? There are a lot of lifestyle modifications you can do. Those who are actually having this irritative symptoms like frequency and urgency, they can restrict the water intake. Like per day 1.5 to 2 liters maximum. Now many people are advising water therapy, like early morning they will take 2 to 3 liters. So that is not correct. Not required. Yes, not required, not correct. So if you want to drink water, space it. And one more thing, avoid caffeinated drinks. They are bladder irritants actually. Caffeine, theine, all these things are. You can limit those so that your overactive bladder symptoms will come down. And apart from this, regular exercise,
at least 30 minutes a day and 5 days in a week. That will help you. And yogasanas already we spoke about. You can do that. And one more thing, diet management. So fiber diet, lot of fresh fruits and vegetables, and also avoid processed foods. And finally, doctor, what is that one strong message that you would like to tell all our viewers out there as far as prostate health is concerned? Yeah, when you have these prostate symptoms like frequency, urgency, nocturia, and other symptoms, so meet the doctors immediately. So this urgency, even please ask your parents, grandparents about these symptoms, because most of the men will not open up to their children. బాత్రూమ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, బాత్రూమ్ లీక్ అవుతుంది, ఇవన్నీ అడిగితే కానీ చెప్పరు వాళ్ళు. సో that will cause this urgency to prevent that leak of the urine. These old people will rush to the bathroom. That causes slips and falls, head injuries, fractures, and all those things. So please proactively ask your grandparents or parents whether they are experiencing any urinary symptoms like this. So if they have these symptoms, consult the doctor and evaluate for the prostate enlargement. So many people think this is just an aging problem, so they will keep on suffering silently. So thank you, doctor, for such an informative podcast. Thank you. Thank you very much.